Yo sap direktang na Satan e roko gikado. E voor de opdracht na gikado e. Ine frede moro. Maar je ab faith. Zie. Wat zei James? Sorry man. Great milestone. Great milestone. Great milestone is a state. Itay wat dine kayo bong kibino watra. Well sa kawat asikap ayo kita ben. Kaya sa pwede kinasito. Diyan asko na to suyo yung kibino. Claro may bonus ko nung ang dito ay ay way say na hetero sa Israel ko. Wala book. Ay yung book ko ba? The paper. The paper pala. Yeah. Well, sa kadat at prato ba ni may pahira pa niya. Prato ba great milestone in the United States as a great milestone na balita ka kaya. Takila mal for prato. Claro may basta dahil claro ay bolot word great milestone ka book. Pang text. We say na Hebrew sa Israel ito. We say you are a nation of follow from Israel. God's focus on follow. Ito siya para. Yung mo sa para. Yeah, yung biyo mo sa para. Yeah. Your father is serious. Okay. We are sa father. Hindi, your father. Flow Fulbulsinis. Sabi ako na ito. Sabi na lit pa rin sa kukusa. Asikat waray magsehot. Well, sa kada siya is slapper yung katka. Albi hay doon sa folko. Pwede bit follow. Tapos slapper. Ang nadyoben. Alindinigas hindi Indian. Okay. Southern Kingdom. Sa Indinigas. Judah Benjamin and Lipan. Ang panap Simeon. At isa ka. Sa Northern Kingdom. Say is slapper na ito ka. Say waray Amerika. Kaya pa sa Stato ka. Ang Kirde. Isla pa rin para sa Europa, ang ating kingdom over Amerika. Dahil isa ng Afrika ko kan, ina nga di Afrika ko tapadir, at isir din right? So doon na sa Indonesia sa Afrika, and via Amerika, sa wahil pa lang tayo Suriname. Wani European nga doon osko ko, and for kok na din. Kaya, okay, ika na Slav mister, ika na Amerika, ika Honda Slav nudo. Okay, tekamadis, yung mo na here, Beja, me make it chi, futele unu koncha. Ma onsa moderna es Israel. Si, so na yun pa. Yun pa. Ano ko na rin? Ano yun? Tayo na isa ingi. Moksi ingi. Doon sa mga piyapa ni Ama. Baka suma ng ama. Suma na yun. Ama na. Ingi. Ayun na po ako times. Tatwa tas di man kadiri ay patutuso pa ng kamoran. Well sa kada junawa king. Well sa kada junawa prince. Ang tuwa rin sa iba na nila. Ano tak sa iba na nila? Anong ulit natin abay-ibay ta? Abay-ibay ta. Abay-ibay na abay-ibay. Okay, di mo. Hindi sa kacari. Revelation chapter 30. Waka i-relax sa kawat ko kayo pa isa. Waka ni kayo pa in. Depend you to the mo isa bito nakawasak. Hindi, waka yung sa kawat. Wacho. Okay ha. No respect of person. Revelation chapter 30 verse 9. If any man have an ear, let him hear. See, asya ko po spiritual God. Verse 10. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that leadeth into captivity shall go into captivity. Well, sa katat, iniwang polok, sa lewang traf polok, po isla per ne, polok da sila po isla per ne. Diyo? Just give it ang ano. There's all the nations, as ik je kan wezen. All the Dus je moet zeg maar met de voorouders die keuze hebben gemaakt, al die nageslachten. Voor je goed gehoord daardoor, door de keuze. Ja. Dus het is niet mogelijk dat die nageslacht zeg maar. Als het ware is wat geliefde en hij geeft je geen vrijheid van bijzonder. Je kan gewoon standaard. Hij geeft vrijheid tot die zonde alleen voor de zijn volk. Dat zijn volk. Hij deelt niet met die andere volken. Als er kwam niet in zo'n woord dat Israël zelf niet van opkomst van het is. Dat was voordat jullie Jezus kwam. Voordat hij aan de kruis was. Hij had Israël helemaal verlaten. Van jullie willen wickedness doen, dan wil je kunnen. Doen jullie wat jullie willen. Maar try baka gideng. Maar hij heeft gezegd in Jeremiah 14.
No. Yet you know, Yeah. yet choose. This is the book of book of Isaiah chapter 14 verse 1, and it reads, "For the Lord will have mercy on Jacob." Si Jacob represent si wala sa wala alam algang sa pero ma gawa ka na susa go ahead. Isaiah chapter 14 and 1, and it reads, "For the Lord will have mercy on Jacob On Jacob go ahead. and will yet choose And Israel." will yet choose Israel is wat je daar net zei van de hotspot Israël verlaten en weet je hij gezegd hij gaat toch kiezen voor zijn volk. Zie go ahead. And will yet choose Israel and set them in their own land. And set them in their own land. Welke land is van ons? Israël. Tapi dia di uno tapi moro. Kau ibarat orang dia, apa pun tapi nak pun Islam boleh. And lagi uno pondre, ada heikal. Usukan of the Jewish people. Ja? The say ruler. And then the Jewish people say the richste op aarde. Kaki dia natingin apa music industry. Kaya si Rihanna Lelwi nang ala de celebrity. Si nating i-font porno ko. Nating i-control American. Rijo. Isaiah chapter 40, verse 15. Behold, the nation are as a drop of bucket. Behold, the nation are as a drop of bucket, and their counting as the small. No. Hold it. Give me a second, Estras. Jij zegt van, die podcast is God die lief verder. Oké. Die. No, dan kom net op, omdat dat jij zo was dat ik Christus The book of 2 Esdras, chapter 6, verse 54, and it reads, and after this, Adam also, whom thou madest Lord of all thy creatures, of him come you all. Iedereen komt van Adam. Toch? Dat doe je jullie. Go ahead. And the people also, whom thou hast chosen. And the people also whom thou hast chosen. Heeft jou gekozen volk. Op jouw schoenenrek. Heb je altijd een favoriet van Emil Loba Klom. Dit is mijn lobby, dit is mijn lobby. Amoro hiwa make alla nation. Dan make alla nation tak pada make wa gekozen volk voor één. Tak jere ja. Dit man make it. Toch? Naar mijn gelijkenis en mijn beeld. Zie? En ik put dit op one level voor rule abra alla de tradition. Maar voor je kan horen dit, je fasondo dat op je dit. A power sobe abit drop. Zie? En Dugo slaper ne, amoro hiwa put dit tradition, sabe select next, abra uno he gaat het zeggen. Boy. Verse 55, 2 Esdras chapter 6, verse 55, and it reads, "All this have I spoken before thee, O Lord, because thou madest the world for our sakes." See, the Lord made this world for our sakes. The makers, the Poslan Creole and the Indiana. Nakite ede, ang mekadron tapu. It's so good, and ano taki everybody. What? 2 Esdras chapter 6, verse 56, and it reads, "As for the other people, As for the other people, who are the other people? The Snezi, the Whitman, the Yampanese, the Hindustana, the Arabier, the Afrikaner, ano, Karkusuma de Moro, the Samoans, the Hawaiians, the Arabier, Karkong, ala de trafolok sa isabi, buried to a nation TC. No? Well said that your pen, what your father is. Nuno dali ako tagi, te apchi mekina yung maabi. Nay, unulet mang ichara chin, asat sel na apchi. Sabi to, uno ichara sperma inu berewen sa katak, te ama nang ofro me ko apchi ano pama, na pamang. Matire de awet madraya society, tag na ama abapchi. See, mapangkas a Bible, your pen what your father is. Suma na yun na dat na yun pa. We should na nga slaves of Suma, so na nga yung panawan ng of wa ingi be of Israelite. You see? read 2 Esdras chapter 6, verse 56, and it reads,
as for the other people, which also come of Adam, which also come of Adam, thou hast said that they are nothing. what has the Lord said? Thou hast said that they are nothing. The Most High, what he said that all the traditions sa mikargi darnet, what are they? Thou hast said that they are nothing, Go ahead. but be like unto spittle, Hospital is stop, when you have people. No? Go ahead. and has likened the abundance of them unto a drop that falleth from a vessel. See, amoro yung attack tayo sa ala the nation that wawang, dinodoro ni tis one triple water sa ifan. So lagi sa amoro yung incident. See, go ahead. And now, O Lord, Now, oh Lord, luister goed. behold, these heathens, These heathens, daarom heb ik daar even gezegd van als jouw vader of full-blood Chinees is, wil zeggen dat je praat nou een Chinees en jij kan ook een Chinees zijn. Al is je moeder een neger of een Indiaan. Zie, go ahead. and now, O Lord, behold, these heathen, See, go ahead. which have ever been reputed as As nothing, nothing, this na aprofite ta kang amoriwan tag Father, ala de follow sa itagja so you select next. You see, go ahead. and now, O Lord, behold, these heathen which have ever been reputed as nothing, Kan? have begun to be lords over us. See, tidak natin, ala de nation that is amoriwan tag ay select next. Natin, rule abra uno. Sumana a owner for Kerpalani, sumana a owner for time small, na wan ningri of wa ingi. If na wa wet man na wa kuli, if na wa kuli na wa yapa nisi. Of wa snesi. You see, magite, i-amoro hiwa, pati ka na sa nets, pati ka nets, what they begun to be lords over us. follow us. And therefore nito kuno. You see, maera sa rito, warom, hindi rin yung ingi na bus ko rin, the inaconded sins. See, give me Deuteronomy 28. Verse 58, but we, thy people, whom thou hast called thy firstborn, Kan? thy only begotten, and thy fervent lover, are given into their hands. Si uno leg a favorit ko amoro hiwang. Tag dis na aprofite tegi etag nang amoro hiwang tak. Uno amoro hiwang ki a nation in the transition ano. For the transition mesandol uno etualosan na nga uno elukod tong tak uno tewa snisi of wa Hindustani of wa trakolog si wa puspondre. Olo ta no kadjuka. Mekat to ja. No kan ningri. Ningri ante te borsani. Dat inero bungsan upar ningi apa em. Ate to si wa ingi. Looking at bota pusi ano bueta foto. Drink sopi herdi. Si nasa so negative na yere abra a follow fukado. Si ma amoro yo me ka follow fuki unu ede fu unu role. And sene me ko snapchat ide. Well second that a power sa amoro yo be gida nation na nga awet man. What na awet man at top hater. Si a wet man, dog amoro hiwa e cooperate niya man, nekwa weapon to punish uno. You see, the wet man na amoro hiwa weapon, and a spirit for Satan, irototap the man. You see, the man is ebadul God. God, all praises to God. Ma isa sa God e represent the man is gold, oil, and diamond. That na the man is God. You see, wardo, front stopper. You see, at sa pudoro. In ala de kodre American, the wet mange go de may post ala de san opo, de may take gold. Suma up iron gold, nasara namang. Suma up city gold, nasara namang. Ano, sa ko pepe de baka. Taal. Tere sa de may uusnap jati de, well sa kadat a enda fu in. Dok, kimi joke. The style. You see, at te fu amor a de transition. The snails sila nga la de track, hun de study de masay rula bigi, at te denye kom taton e. And taten dat fu den bodoro well sa kadat amoro hiwa po, rise of the prophet, fu ko teach the people tak luko no so beli bi ome 100 de yari no wali yere. Bo aker kina nga wet Jesus na nga de sana na so philosophy sa awet mapoti, so no kan saptak juno wa Israelit. On that de wet mo sabik batak te uno e ambegi uno true power, amoro hiwa e lukop uno. You see, masola nga let ko for 3 the wet of ink ay try pesiki uno. That I make one nation for over uno and put you in slavery. And daarom make the malis puro that the malis na ambigi den true power den e karna den true den. Amoro iwan e yet the malis. Ani mabali kata namo ko na nga education score, bachelor, diploma, so
So pino kan sa papel at true sumana you, payuk moto, and sana you future. Wat omen ning rebus ko nga ingi den libileg a future. O mana jamo degba, mana jamo tang, pamo making, o na disi, o mo taro ko ina busi, o mo taro ko so. Ma a future po den ning rede ingi nga de is the bus ko na a kingdom for heaven. And pewa up everlasting life. Pewa up slave. Pede maning re o up sex slave. Wa up ala de tradition de umasma, wa up de like sex slave. Concubine. Nalit pa King Salomo be up 1000 vrouw. Abe up 700 Israelite vrouwen. Nanga 300 top vrouwen voor de tradition. Sa me kijk dat de steeds de beschouwen nanga de ala de tradition. Zie? Omdat nu de tradition etek uno, de brother en de sap uno, like sex slave. Zie omdat de ma apa money. En umasma ekonanga power. Whether you believe it or not. But umas man ko na si power. And the amoro hiwa o rise of the prophet. To wil zeggen dat to de umasma o longko na unuwa do sitag na unuwa o ma safety. En wa umasma o safe door maning, door ma man of the Lord. At ina paper. Isi ma kumite kita kat at kaya ay na doro kinay. The book of Job, chapter 14 and 5, and it reads, seeing his days are determined. Seeing his days or determined andro da a Europe attain for a wet man to nanga a power structure tapagulo tapu i kom total ay attain kong cross go Seeing his days are determined, the number of his months are with thee. see the number of his months are with thee amoro hiwang isip bata ay attain doro you see go ahead Thou hast appointed his bounds that he cannot pass. God has appointed his that he cannot pass but andro do attain sa amoro amoro hiwang gi a wet man, a powerful arun, nanga de tradition, abra ono, na doro ang bupalot ting, and atendat amano malibip sa atendat. Nalik pa amoro hiwang gieng, tanga pete amamang go in a space, ma amano man consider a planet. And ala de planeta that to, na uno oberfolok ala de planeta that. You see, on that, the Israelita uno de demoro, na chiwo make it ching. Mo de 1 million yari to consider fresh aid. You see, but the king, alama o abwan the spaceship dati. Si and na so dema o so o sing. Awan sa we kariza sto kombaka na nga spaceship ko iluka film Independence Day do Will Smith. No paper na pa paper na mateke pura kino. Pare may make view sila mo fantasy. Mana por si so o ko. Omdat in a Bible ano script spaceship, a script chariot of clouds. You see? Pare kaya mga itit sa letter na ko na close wall ko o collect center class na nga as nee. See? Yes. That really ato. Vilken operator i fan? We? Vilken operator i fan? Pero the elders na nga ni Apostle po New York, Amerika. Sweden? Great milestone. Kita ko tapos. Basta Organisasi school. Send the teachers pa us. Amoro iwang kina wala malaki din ko. Ay, Robin. Det som jag sa, vi var just... No. The elders na nga ni Apostle po na bay Peter to Peter yari de Madina. Okay. And a piging yara safe to. Amoro iwang pagka mo listen. The book of Revelation, chapter 11, verse 11, and it reads, and after 3 days and a half, And after 3 days and a half, to, in a Bible 3 years, 3 days, ano literal day. In a scripture, this ay badul 300 yara. 3.5 days, 350 yara. You see? A scripture tak paka 350 yara. After 3.5 days, go ahead. the spirit of life, The spirit of life at andro na atrudisi takbo ko sakta kuno na Israel. Dining rin nga di ingiro ko sapsuma na rin. Go ahead. and after 3 days and a half, the spirit of life from the Most High From the Most High, anong no atrapresi? From the Most High, go ahead. entered into them. Enter into them, enter into us. So we know right now that we are the Israelites. We are not stupid anymore. You see? And pusor you 350 jaar, pusor you vanaf ni 1620, die den go in slavernij, plus 350 ay kong 97. En dan ayari 97, amoro hiwa be puta spirit go in one wa elder ng apostle, the mga karabang above heavens. You see, kung amana ko begin teach them people, so dun do isipan of sifat at yara, a movement begin.
te mabigyan kids the elders. The elders ba yung boy like uno. Nuno din naman faith talk ikaw kay sister yan. See this young boy de din naman kuna to. Like pakuno ko na to. You see? Hindi naman ko na to na mabigyan kids din naman like prop to. Tara mabigyan wiki te uno sila sa poro ya to wiki. Tida sa sequence din. Sa moro yung kata spirit mabigyan kids kids aksi brako because ta Kat andor amoro yung kisagi uno. Sabi to pusap sumana kuno. Daro make tida di ko da ponte you tak juno wa king. Ju ano wa stupid ass nigga. Juno wa press fu amoro hiwang. If you come back na akru amoro hiwang o class 1 kuno tap you ede. You know dede moro. You can need for days on the floor. You make it ching. You can need for your palace. You abi egit throne. See? Sandina world ja so alasan no finish away. Sabi ko, if ima on fanya pamoro hiwa itilang ayo, yo prib na ina yo si directed na to. Ma if ano giyo, askir if you to tag dewan sa debribi, amoro hiwa po to angel clock the mind. It's for you. You see? And naturally special. If naturally so best special, alas mabos sabi. Amoro hiwa itilang wa kleno sa nino. Ang tatamoro hiwa nga wa kleno full of susop kasore power. And amoro hiwa itilang nga dismasadalo. Wa pa dia. Ano ego gi uno na yung boy tangas ma ete. Amoro yung ikisdet poti wang isore power takti. Lobby. Yeah. Hey. Ala pas. Bless, eh? Yeah. Back to destruction. Go ahead. Read Book of 1 Corinthians chapter 7 verse 31. And they that use this world and not abusing it, for the passion of this world passeth away. Andro da uno sa dina guno tapo so Paul etang nga aele. Kagdawa uno pa ude ina true eno dina guno tapo. Mek una uko breka guno san pa guno tapo. Mao na sukup ko mek uko breka teda uno sa moro tapo dina true. Sabi to, no mek ko breka pa guno tapo upper boda. That agro tapo jaso nga desan ini amoro iwang o destroy day. Si should libi o stop sumete. Alas mo biges sari. Pawi ka nyano de. Hunger snoot. At tipeng. Tranga winti. Terto weron orlo. Kan? Si. Read. Proverbs chapter 1, verse 26. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Read it again. Proverbs chapter 1, verse 26. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Si. Amoro yung atak au lafu. Tok. Tede calamite to odoro na desmarat fesi sabi te katubidis le kwa kik. Si. Sana bawa yere awortuk amoro hiwa. Sabi to. Amoro yung atak au lafu. Si. Enono na amoro yung etaki. Amoro yung etak fia uno. So okto amoro yung o laf. Pia uno. Amoro iwan tilangan o pastor. Desi ka forgive tak pastor abatru. No of the sukan of the pastor. Amoro iwan no gi anisa fu Israel relogi. Agi uno weto status nga commanderi. That agi uno. And if you over trading, amoro iwan o destroy you. Verse 27. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you. Verse 27. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind. Si the destruction o kung tap de wa sabi reject awo amoro hiwang. But if you reject uno award to sa kids ka fu amoro hiwang, ine reject uno, ine naker uno, yer din naker amoro hiwang. Wana amoro hiwang elangin anu om nata apkanada ete de naker puro. O de boya lolo sande taki. De boya bitasan yedo. Un pakude mo ya pakude wo me aki. O me sot san. Tok. Tamoro hiwang takte akte apina yuro odoro tap des madati. Aula fia uno. Si. When distress and anguish cometh upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. Si, amoro iwa tagte te stress ng angst o kung tap the people. Si,
Tawag karena amuro hiwang. Para patapamomenda tidak alatik.